gracias. Hi, my name is Miss Alex. Hola, mi nombre es Miss Alex. Y soy la maestra de Room 3 and I'm the teacher of Room 3. Hi, my name is Miss JD. I'm the teacher assistant. Buenas tardes, mi nombre es Miss JD y soy la asistente del salón de clase. Welcome to our back to school night. We just wanted to tell you a little bit about our routine and what we do with the kids. Bienvenidos a Back to School Night. Queríamos platicar un poquito más de lo que hacemos aquí en la clase con los niños. To start, every week we focus on something in particular. For example, science, literacy, math, but they do something every day. We follow our daily routine. Cada día se enfocan en algo diferente durante la semana, como matemáticas, literacia, cosas así, y siguen la rutina diaria. Cada día practican a escribir su nombre. Every day they learn to practice to write their name. They do fine motor skills, gross motor skills. They read. We are so happy to have your children with us. Estamos muy felices de tener a sus niños con nosotros y como explicó Miss Alex, todos los días es sumamente importante llevar la rutina porque esa es la mejor manera en la que ellos pueden enfocarse y aprender todo lo que le estamos tratando de enseñar aquí. Todos los días cuando ellos llegan, ponen sus cosas en sus cubbies. En un ratico le vamos a mostrar todo el área, el salón de clases. Ponen sus cosas en los cubbies, se lavan las manos. Luego tenemos el desayuno. Después del desayuno tenemos el mensaje de bienvenida, donde nos enfocamos en matemática, los días de la semana, diferentes tópicos. Toda la semana tenemos una letra diferente, un color diferente, las figuras. Luego del mensaje de bienvenida, pasamos a lo que le llamamos High Scope, que es una actividad en grupos pequeños divididos. Los niños se dividen por grupo y tenemos dentro de esa actividad, hay un día que nos enfocamos en matemática, un día en literatura, un día en ciencia y un día en arte. Luego del High Scope, es el tiempo donde ellos pueden decidir dónde ellos quieren trabajar. Si quieren trabajar con los bloques, si quieren trabajar con los juguetes de matemáticas, si quieren trabajar en la granja, etc. Luego de eso, tenemos lo que es trabajamos con lo que es la motricidad gruesa, que es el tiempo donde vamos afuera y ellos pueden jugar y correr un poco en el playground. Volvemos luego de eso al salón de clases y tenemos el second step o segundo paso, donde nos enfocamos en las emociones y todo lo que es socioemocional. Luego del segundo paso tenemos un tiempo de lectura, donde también dividimos los niños en grupos y tenemos la misma lectura con un grupo en español y con otro grupo en inglés. Luego de eso es el tiempo del lonche. Termina el lonche, usan el baño, se lavan las manos y se preparan para ir para tomar el descanso. Cuando se despiertan del descanso, tenemos la merienda y luego tenemos otro tiempo de lectura, pero ya con todo el grupo, no un grupo dividido. Luego de eso ellos tienen un tiempo donde ellos deciden de nuevo en qué área van a trabajar y luego es la hora de regresar a la casa. Como le había expresado, estamos muy contentos de tener a sus niños con nosotros y esperamos que este sea un excelente año tanto para ustedes, para los niños como para nosotros también. Yes, so we do the daily routine. Just to go over it briefly, they come, they eat their breakfast, and to reinforce, they try to do everything independently. We encourage them to do everything independently. Of course, we help them. They open their own breakfast, they throw out their own food. They push in their chairs, they come and sit down for morning message. As you can see behind us, this is our Circle Time Center, like Ms. JD mentioned. This is where we do everything where they can practice their math, their counting, the letter of the week, the weather, rhyming words, colors, and shapes. We change that every week. Then we do our small group time, which as I previously mentioned, changes throughout the week. Could be math, literacy, science, art, and we divide them up
sometimes to focus more, so they have more focus from us. And then they have time to what we do plan, do, and review, which is where they choose a center, which we will show around the classroom, where they want to work and where we work with them to ask them questions, to, more critical thinking skills, using, what are they building, what else can they do. And then after that, they go outside to practice their gross motor skills, get all their energy out, running, climbing up the stairs, going down the slide, play with their friends. And then when we come back, we focus on what we call second steps, which is social emotional work, where they get to express their feelings, learn our classroom rules, how to handle certain situations. Each week we focus on a different topic, but still under the category of social emotional. And once we finish with that, we do our small group time read aloud, which is bilingual. So we split them up with English and Spanish speakers. We focus on this one book, the same book every week, and just go into more details where they learn the parts of the book and able to answer questions, who the main character is, all of those things. And then it's lunch, and then it's rest time again. We really want them to do things independently, opening their own things, throwing it out, making their own beds. Of course, again, we help them. And then when they wake up, snack time, and then we have a large group story time with everyone on the carpet. It's not split up, and then they have another chance after that to work on something else in any other center. Sometimes we go outside just to take advantage of the warm weather, and then it's time to go home. As Ms. JD mentioned, we are excited to have your kids here this year. They are growing so much already in this past month, and we're looking forward to seeing the rest of their growth throughout the year. And if you have any questions for me or Ms. JD, please feel free to reach us through ProCare. Cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan para mí o para mis sales, nos pueden contactar a través de ProCare. Ahora le vamos a dar un pequeño paseo para que vean el salón de clase, cómo está la distribución. Yep, we're going to show you really quickly how our class looks. So as mentioned, that's circle time. Como ya le mencionamos, es el donde hacemos el mensaje de bienvenida y nos enfocamos en los diferentes tópicos que le habíamos mencionado antes. The morning message, the feelings chart for second step. Here you see some of the work for your kids. The block center. And then we have the library, the writing center, which they could draw, read books. We have the alphabet here. More work from your children. We review the stories. And to mention, we also have some centers that are still closed. We are opening them up soon as the children get more acclimated with our routine. Here's the kitchen center. Their cubbies labeled. They know their symbols. The books that we have. Just to show you a little closer, here are the symbols. They're learning to identify their symbols for their name and the letters of their name. This is where they sit. We have the bathroom over there, and here we have the art center, and then the math and science center, which we are going to be opening soon. Okay, that's it. If you have any questions, again, please let us know, and we hope you enjoy the classroom and all your children's work. Oh, hey! I'm just reading the story. It's called When Autumn Comes. It's autumn. Did you guys know that? That means the leaves in the trees are turning colors and they're gonna fall. Yeah, we learn all types of stuff at school. Welcome to room 4. My name is Miss Tawanda, and I'm gonna take you for a tour around our classroom. We do some exciting things here. You wanna see? Let's go. Hola, padres y guardianes. Soy Miss Mercedes. Ya la mayoría me conocen. ¿Cómo están? Yo soy la asistente de Miss Tawanda en el salón 4 y ya tenemos... ¿Es el cuarto año, Miss Tawanda? Yeah. Ya estamos juntas por 4 años. Y si ustedes tienen alguna pregunta o inquietud, estamos aquí para servirle. Hi, let's take a look at our schedule. Each day,
we do the same activities so your child is accustomed to what we're going to do each day. And everything is listed in English and in Espanol. Hi parents, good afternoon. We are the teacher from Room 5. My name is Arelis Menendez. I have 4 years of experience as a teacher assistant and 11 years as a teacher. Okay, I am Suzette Dort, and I have 21 years as a teacher assistant. We're now going to present to you our classroom routine. Ahora le estaremos presentando la rutina de nuestra clase. Mi Susé se las va a explicar a todos en inglés y yo le estaré haciendo la traducción en español. Si ustedes tienen alguna duda, solamente nos dejarán saber. Let's go. As you can see here, these are pictures of the daily routine. To begin with, we greet our children at the door and our parents. Once we come in, the children hangs up their bags in the cubbies. And they go to the bathroom to wash their hands. Once they're done with that, they sit on the rug for a morning message, which we explain to them what is going to be done, what the activity is going to be for small group activity. Also, we talk about the letters, the alphabet, the weather, shapes, and colors in this time. All right, when we're done with the morning message, the kids wash their hands again and they sit down at the table to eat breakfast. Okay, once we're done with breakfast, we do large group activity where everybody sits on the rug, one large group, and we talk about social skills and we do songs, and then we will go to plan, do, review. Once we're finished planning, we use this. Let me show them this, Mr. Riley. We use these labels. You may see them sometimes on their neck when we send pictures home. They get to choose what area they want to work in, whether it's the block area, science area, etc. Once we're done with that, the kids go to work. They're working on their own while we supervise them, and we also sit down and play with them in whatever activity that they're doing, they choose to do. Then, once we're done, we do story time, where there are two groups, one in Spanish, one in English. Mr. Reddy reads in Spanish, I read in English. Once we're done with story time, we do a small group activity, which will be science, or it could be arts and craft, or math, something to that sort. Ok, padres. Ahora le estaré haciendo la explicación de la rutina diaria, como bien le explicó mi Susé. Aquí tenemos todas las fotos. Realmente ellos no saben leer, por lo tanto, ellos van aprendiendo por la foto las rutinas que van haciendo en el día. Lo primero que hacemos en la mañana es cuando nosotros nos vemos en la mañana, nos saludamos, ¿no? Saludamos tanto a los estudiantes, los diferentes amigos, como a los maestros. Después, ¿qué hacemos? Cuando ellos guardan sus cosas y se lavan las manos, nos sentamos en esta carpeta, como bien dijo mi Susé, nos sentamos en las carpetas donde están los nombres, identificados todos con sus nombres. Y aquí, ¿qué aprendemos? Aprendemos lo que vamos a hacer durante el día. Además de aprender, como ustedes pueden ver bien, aprendemos acerca de los colores, de las figuras geométricas, aprendemos de los números, de las letras, cantamos canciones. Después ellos se lavan las manitos y van a comer su desayuno, se sientan a comer su desayuno. Cuando ellos terminan de comer su desayuno, de desayunar, ¿qué hacemos? Nos volvemos a sentar como un grupo grande en la carpeta para hacer lo que es el social skill. El social skill son unas habilidades sociales, cómo ellos desarrollan habilidades sociales, cómo ellos juegan con los demás, se sociabilizan con los demás niños, aprenden acerca de sus sentimientos, además también cantamos canciones y bailamos. Después de terminar este grupo grande, nos sentamos y planeamos, como bien le enseñó mi Susé, las diferentes figuras de los centros que más tarde los vamos a enseñar del aula, que esta aula está dividida por centros, donde ya ustedes vieron, y ellos, ¿qué van a hacer? Ellos escogen
el área o el centro donde ellos quieren jugar. Después que terminan de jugar, nosotros tenemos una hora para esto. Ellos lo que hacen es recoger todo y nos volvemos a sentar a lo que es la lectura, pero en un grupo pequeño. Hacemos 2 grupos, el grupo de español y un grupo en inglés. Los niños que leen, esto lo hacemos durante todas las semanas, el mismo libro. El grupo que se lee en inglés lo lee mi Susé, y los niños que se le lee en español lo leo yo. Y después nos vamos a hacer lo que es el small group, es el grupo pequeño, pero del high scope, que es el currículum que nosotros practicamos. Este currículum tenemos actividades todos los días, diferentes actividades. Un día puede ser matemática, un día puede ser ciencia, un día puede ser arte, un día cogemos lo que queremos hacer, algo que por ejemplo, nosotros como maestra veíamos el interés de ellos y ellos quieren desarrollar, y el lenguaje también. Ya podemos continuar. Okay, once we're done with small group time, they prepare themselves to go outside to exercise their large motor skills, where they can run and play and have fun and enjoy each other. Once they're done with the outside time, they come in, they go directly to the bathroom, wash their hands, and then they come and sit at the table so that they can eat lunch. Okay? Once they're done with lunch, it's time for quiet time. This is where they rest. And we will put the beds out and with the sheet and the blanket on it. In this time, parents, it's very, very important that you send clean sheets and blankets every Monday. Every Monday. And the sheet should be a crib size sheet, not the big ones, because the big ones are, accident prone. So it's very important that you send in the correct size sheets. So they rest here, they take a break, and then once they finish with their nap, we go to snack time. They will get up and they go to the table and have snack, whatever is being served at that moment. Once they're done with snack, we have another reading time. It's another story time that is done in English only. All right, it's a large setting. Everybody sits together. Mr. Raleigh would read the book, or sometimes I would read the book. Then once we're done with that, it's another time for them to plan, do review, where they decide. To plan means they're making decisions where they want to play in the classroom and who they want to play with. Once they're done playing, we ask them questions. What did you do today? What did you learn today? Who did you play with? And they will tell us where they worked and what they did. Once we're done with that, it's time to prepare for dismissal. So once they're done here, we get ourselves together and ready for dismissal. At that time, everybody's excited to see mommy and daddy. Yes, like that. Ok, pues aquí continuamos. Como bien estaba explicando mi Susé, aquí lo que tenemos es el outside time, es cuando ellos tienen el tiempo de receso. Es cuando vamos afuera y ellos juegan en el parque alrededor de 30 minutos. Ya cuando terminamos el tiempo de receso, entramos, si tienen algunos abriguitos, cualquier cosa, lo pueden colgar en su COVID y vamos a lavarnos las manos y nos sentamos ¿a qué? A comer el almuerzo. Ya después cuando ellos terminan, ellos aprenden, ellos van comiendo solitos, nosotros los ayudamos en muchas ocasiones y también lo que hacen es que aprenden a hacer clean up. They learn to do clean up, when they finish to eat lunch or eat breakfast or eat a snack too. So, and fix the chair too. Yeah. So, ellos aprenden a recoger cuando ellos terminan de comer en cualquier oportunidad, ya sea lo que es el lonche, el desayuno, o ya sea también la merienda en la tarde. Ellos aprenden a recoger todo, a botarlo en la basura, a ordenar su silla y después van y se lavan las manos nuevamente. Ya después de esta sección que ellos se lavan las manos, que ellos también usan el baño y se lavan las manos, ellos vienen ¿a qué? A descansar. Tenemos un tiempo de descanso. Después de ese tiempo de descanso, ellos pasan ¿a qué? A comer su... es muy importante, como decía mi Susé, es muy importante que todos los lunes ellos traigan su colchita y la sabanita, pero de tamaño de cuna. Eso es muy importante que la traigan. Lo otro, cuando ya ellos se levantan, ellos pasan ¿a qué? A comer su merienda. Después que terminan de comer su merienda, nos volvemos a sentar en la carpeta como un grupo grande, todos juntos,
¿Y qué hacemos? Ellos leemos la lectura. Esa lectura nada más que se hace en inglés. Es toda la semana entera cogemos un libro diferente. Esa lectura realmente la que más la hace soy yo todos los días, pero en ocasiones mi José también le lee la historia a los niños en inglés. Y después pasamos, aquí volvemos a hacer lo mismo que en la mañana. Ellos planean dónde quieren jugar, en qué área quieren jugar. Después que terminan de jugar, ellos recogen todos los juguetes, los ponen para atrás y ahí hacemos lo que es el recall. Eso es, le preguntamos a qué área jugaron, qué fue lo que hicieron, qué material usaron, con qué niños jugaron. Y eso le permite a ellos desarrollar mucho su lenguaje. Ya después nos preparamos ¿para qué? Para la salida. Ya cuando nos preparamos la salida, que ellos, como bien dijo mi Susé, que ellos se ponen muy excited para ver a mami y papi. Y esto es una breve reseña de lo que es our daily routine, o como digamos, que es la rutina diaria que hacemos en esta clase diariamente. That's right. That is all we have for our back to school night. We thank you so much for joining us, and we hope that you got to know a little bit more about our policies, procedures, our staff, and our teachers here at Jefferson Park. We thank you once again and welcome you to our 2022-2023 school year here at Jefferson Park Preschool. Goodbye!